With the permission from Venerable Nayaka Thero, Mahosava Jnanaloka Thero, and my dear ladies and gentlemen. Gentili signore e signori. Thank you very much for inviting me for this talk. And today, Grazie per questa opportunità, questo incontro. Today, in this talk, during this talk, I want you to think about, I want you to Oggi, durante questo incontro, desidero che pensiate. I want you to think about your life Voglio che pensiate alla vostra vita. And let's go deeper into your life and understand what's going on in the mind. Cercate di scavare a fondo nella vostra vita e cercare di capire che cosa c'è all'interno della vostra mente. Because this is something that you have to learn when you were born. Perché questo è qualcosa che avete imparato fin da quando siete nati. Because you were born with a mind. Perché siete nati con la mente. But you don't know how mind works. Ma non siete consapevoli di come la mente lavori. Have you learned how mind works at your school? Siete mai riusciti a impararlo a scuola? No, isn't it? No. No. So that means that is the very reason that we all experience fear, anger, grief, lust, and negative emotions. Ed è per questo che can you repeat? Ed è per questo Stress, lo stress, anxiety, la paura, l'angoscia, depression, la depressione, fear, paura, sì. lustful feelings, sentimenti fugaci. yeah, sensual feelings. So these are, because of that, we have no idea the science behind the mind. Queste cose succedono, stress, paure incontrollate, perché non conoscete il lavoro della mente, il funzionamento della mente. That's what Lord Buddha found, because he found the science behind everything. So he found that. So what is happening behind the scene? Because you are the player, but your mind is the machine that operates the player. Ok, lui ha capito la scienza che sta dietro ogni cosa e repeat please. Player, you are the player. Tu sei il giocatore, chi vive. But what actually happens behind the curtain is another machine. That's the mind machine. Ma quello che accade dietro le tende è il lavoro di una macchina poco comprensibile. Yeah, so that's why that's why, ladies and gentlemen. Questo perché, signore e signore? Signore, signore. I'm learning Italian as well. So, seeing this pen, vedete questa penna? Does not bring you suffering. Non vi porta sofferenza. It does not. Okay, brings, okay. It does not bring suffering to you. Seeing this pen. Vedere questa penna non vi porta sofferenza. Hearing this sound. Sentendo questo suono. Does not bring suffering to you. Questo non vi porta sofferenza. Smelling this smell cannot bring suffering to you. Non vi può portare sofferenza. I don't want to taste, but if you taste this, that taste also cannot bring suffering to you. Potete anche assaggiarlo, ma assaggiarlo non vi porterà sofferenza. This touch, the sense of touch that you experience when you touch here, you feel that you are touching. Quando lo toccate lo sentite che lo state toccando. That cannot bring suffering to you. Questo non vi può portare sofferenza.
But you all are suffering, isn't it? Ma sembra che state soffrendo. Sì. Do you feel fear? Senti la paura? No. No. When you come older and older, right? Fear of death. Don't you have it? Fear of dying. Ok, paura della morte. Fear of death. You don't. Do you want to die or do you want to live? Volete vivere o volete morire? It depends. But, ladies and gentlemen, we have a wanting to experience. We want to explore the world. Noi vogliamo Explore, experience, esplorare e experience. avere esperienza, Because what's going on the other side of the world? Not in Italy. How about Australia? Something different? You need to see them. non ho capito l'ultima parte. Perché vuoi esplorare anche quello che succede dall'altra parte del mondo. Ok. You want to see. You want to explore What's going on in Australia? what's going on the other side. What's going on the other planets. Cosa succede dall'altra parte del mondo. Is there any other aliens like us? Ci sono altri alieni come noi. Right? We want to see them. We want to experience the world. Vogliamo esplorare il mondo, avere esperienza del mondo. We want to experience the different cuisines, different tastes. Vogliamo esplorare differenti gusti, To see beautiful, beautiful places. vedere posti meravigliosi. We want to hear nice music. Vogliamo sentire bella musica, We want to smell nice fragrance. vogliamo sentire buone fragranze. We want to feel the comfort. We want to feel the comfort. Sentire il conforto. Why? Perché? Perché? Why? Perché? Because we are a human. And We are a humans. Because we live with experience. yes, Buddha found a problem in there. What? Buddha found there's a problem in there. Il Buddha trovò che c'era un problema lì. Buddha found that all the human beings have this problem. Il Buddha fu in grado di capire che tutti gli esseri umani hanno questo problema. But nobody knows it, everybody has it. Ma nessuno lo sa, tutti ce l'hanno. That is why it is so profound that what he found. Questo è perché è molto profondo quello che lui trovò. Profound, you means deep. Deep wisdom. Okay. wisdom. Because, ladies and gentlemen, it's like this. Imagine you have a headache since you were born. Imagine you have a Headache. Mal di testa. Headache. headache, ok. Immaginate di avere mal di testa. Da quando Since you were born. Da quando, ho capito, da quando siete nati. Would you be able to find out that whether you have a headache or not? Sareste in grado di capire che avete il mal di testa oppure no? No. Se lo avete No, it becomes your norm. It becomes your normal life. diventa la vostra normalità. Imagine that all your friends, families, members that you associate also have this problem. Immaginate che i vostri amici, tutte le persone che conoscete abbiano questo problema. Would there be people that they found that this problem is there? Ci fu una persona che capì che il problema era lì. No, because everybody has it, so that is the nature of the humans. That's why, sir, you said that. No, perché nessuno lo sa ed è questa la natura dell'essere umano. That is the nature of humans. That's what we have understood by exploring this life since we were born. Questa è la natura dell'essere umano e questo è quello che noi abbiamo capito da quando abbiamo cominciato a esplorare questa vita, da quando siamo nati. So, in this venue, I want you to
In questo, Be open-minded. in questo evento voglio che voi apriate la vostra testa, la vostra mente, Open-minded. e che siate aperti mentalmente. You need to see eye to eye with me. Dovete vedere i miei occhi con i vostri occhi. What I have found from my teachers. Che cosa ho scoperto from my teachers, dai miei maestri. That is the wisdom that was coming through the lineage of teachers from the Buddha. Questa era la saggezza che è pervenuta a noi dai nostri maestri dal Buddha, dai nostri maestri attraverso il Buddha. You can't get it by reading a book. Non potete ottenerla leggendo un libro, That is the knowledge. perché non è conoscenza. Wisdom is not the knowledge. La saggezza non è la conoscenza. Wisdom is something that you can gain from a teacher. La saggezza è qualcosa che voi potete imparare da un maestro, But the knowledge you can learn from a book. ma la conoscenza la potete apprendere da un libro. When knowledge comes to action, still you can't get the wisdom if you don't follow a teacher. Se non seguite un maestro non potete ottenere la saggezza. That, yeah, you can. No, Sorry. no. That's why in ancient time, Questo perché nei tempi antichi there were teacher-student relationship rather than reading a book. repeat please. There were teacher-student Ok? method of transferring the wisdom rather than writing these things. Ok, nei tempi antichi c'era cosa mi Un hai detto? rapporto Un tra rapporto. studente Ok, un rapporto tra maestro e discepolo. che tramandava la saggezza. Because you're going to the teacher and you live with the teacher. Perché voi state per vivere, You live with him. voi vivete con il maestro. Because that is the way to understand the teacher. Questo è l'unico modo per capire il maestro. Since you were born, we all had many teachers, ladies and gentlemen. Da quando siete nati avete avuto molti maestri, signore e signore. But Ma at some point, you took your own decisions. prendeste tutte le vostre decisioni, You took the control of your driving wheel. prendeste il controllo della vostra vita, But the thing is, you don't know how the mind works. ma il punto è che non sapete come lavora la mente. Now you start taking your own decisions. The starting part. Because now you don't have teacher, so you took the wheel control of your driving wheel. Ok. Now you are Voi taking. adesso non avete maestri e quindi prendete il controllo della vostra vita, ma non conoscete come lavora la mente. Now what happens? You are the whole sole responsible character for your own decisions. You are the responsible character. You are the Siete one. la persona responsabile delle vostre azioni. It's like this. Ignorant mind is now driving the mind. La mente ignorante adesso è alla guida della mente. It's like you're driving in a car, in a car that you don't know the rules and regulations of the road. Come se guidaste una macchina senza conoscere le regole della strada. That's why you always get parking tickets and speeding tickets. I'm sorry, I still haven't finished the sentence. Ok. Since if you don't know the rules and regulations of the road rules, when you drive on the road, then you will get the parking tickets and speeding tickets, isn't it? Yes. Se non conoscete le regole della strada, Quelle delle multe. ok. Quello delle- Speeding tickets, Ok, sì. fines, bills. Yes, but ladies and gentlemen, if you are aware of what is the rules and regulations of this, whatever the road rules, Ma se sapete le regole della strada, then you won't get the parking tickets or fines. non avrete multe o cose di questo genere. Suffering
La sofferenza in the mind nella mente is because of mind doesn't know about the mind. è perché la mente non conosce riguardo alla mente stessa, That is what Buddha found. che è quello che trovò il Buddha. That is what written in the books, the 52 books in the Buddhist scripts. These are the profound teachings that's written in the books. Ci sono 52 scritti, Bene, quello che è stato trovato in questi scritti. ok, repeat please. This is the teachings. The science of the mind is written in the books, the Buddha's teachings. That's Ok, questo è quello 52 che books. è stato trovato nei 52 libri di insegnamento del Buddha. Ciò che intende dirci. Because he has explained those teachings to the Perché ha people, spiegato questi insegnamenti alle persone, to the people who come in front of him. andando di fronte a loro, cuore a cuore. That's why in the books they say, "You changed my life." Questo è perché nel libro ho scritto, You changed the way I think. ok, no, ho cambiato la mia vita, You turned upside down. You turned me upside down. Ha cambiato il modo di pensare e You flip over me, like the way I see the world. la vita si è capovolta e anche il modo di vedere la vita. Because Buddha found something that we couldn't find by ourselves solely. perché il Buddha ha trovato qualcosa che noi non potremmo trovare da soli. It's like Thomas Alva Edison has found he invented the bulb. Come Thomas Edison inventò la luce. So you don't have to invent the bulb again. Non dovete inventare Reinventarla di nuovo. reinventarla Yes. di nuovo, ok? After Columbus finds who lives here, the United States, you don't have to go that expedition again to find out the United States. Ok, vabbè, avete capito. Una volta che Colombo ha trovato l'America, non dovete ritrovarla di nuovo. Because that's related to this city, right? So you don't have to do it again. We have to just find out what he has uttered by his mouth, from his mouth. Dobbiamo solo imparare quello che ha fatto uscire dalla sua bocca. Ladies and gentlemen, throughout your life, you all are searching for happiness. Signore e signori, la vostra vita è alla ricerca continua di felicità. Don't you? Yes. Today I'm going to show you where the happiness is. Oggi vi mostrerò che cos'è la felicità. If I give an analogy for you, Se posso darvi un'analogia, sometimes you have spectacles, those who are wearing spectacles. a volte siete spettatori, You keep your spectacles on the forehead, Gli occhiali. and you're searching for the spectacle. Where did I put my spectacle? avete gli occhiali in testa e li cercate. Now you're searching everywhere in the house. Ora voi li state cercando ovunque. Even in the car, even inside the Nella fridge. macchina, persino nel frigo. Even at the garage, even at the courtyard, even at the front, whatever under the carpet. Now you're searching for your spectacles, but you have the spectacles on your forehead. Voi state cercando i vostri occhiali, ma ce li avete sulla testa, sulla fronte. Would you be able to find it out? Would you be able to find it out Ok, from outside? li trovereste fuori? No, isn't it? Because you have it here. No, perché li avete sulla testa. But somebody has to come to you and show you, hey madam, hey sir, look at your forehead, it's there. Ma qualcuno deve arrivare e dirvi che ce li avete in testa. Because now you are insane, you don't know that. Because you lost, you go insane and you have lost. Perché ora siete pazzi, non lo sapete dove sono questi occhiali e li avete persi.
Let's say you're trying to find something that doesn't exist in the outside. State cercando l'esistenza di qualcosa che non è all'esterno. If you're trying to find something that does not exist in the outside, that generates the mental pressure, isn't it? Se tentate di cercare l'esistenza di qualcosa all'infuori di voi, di questi occhiali all'infuori di voi, oddio, aspettate, cosa ha detto? Because now you're trying to find. Contro la depressione. It doesn't have. Now you're trying to find it out, like. Ok, sì, sì. So then your pressure increases. Ok, se tentate di trovarli fuori, la vostra depressione aumenta. Let's say, if I'm giving an analogy, let's say a mom, she was expecting a baby for 10, 20, like 15 years. Per fare un'altra analogia, c'è una mamma che sta aspettando il suo bambino per 10-20 anni. Now she got a baby after 15 years of attempting Adesso she got a baby, yes. Adesso ha avuto il bambino dopo 15 anni. After 7 months, the baby died. Dopo un mese il bambino. How many months? 7 months. Dopo 7 mesi il bimbo è morto. Now what happened? Now mom's mental pressure goes to the maximum. Adesso la mamma è depressa al massimo. Now she takes a baby doll. Adesso lei ha preso una bambola bimba. And thinking that this is her baby, and now she is cuddling that baby. Not baby, the baby doll. Pensando che sia la bambina vera, la sta cullando. Why? Because now she can't get the real baby from the environment. Perché adesso non può più ottenere la reale bambina dall'ambiente. Now she has gone insane, isn't it? Adesso lei è diventata matta, no? Crazy, isn't it? Pazza. Pazza, pissu. In Sinhala we call pissu. Right? Okay, now, this is what has happened to us. Questo è quello che è successo a noi. We have gone mad, but we don't know that we have gone mad. Noi siamo diventati pazzi, ma non sappiamo di essere pazzi in un certo senso. But the thing is, nobody knows it as well. Ma la cosa è che nessuno lo sa. That's why, ladies and gentlemen, we all are in a quest of happiness. Ed ecco perché, signori e signori, adesso vi mostro la felicità. Siamo nella ricerca della felicità. Quest, in search. Yes. Bon voyage, you go whatever, in search of what? Journey of happiness. If I ask you a question, are you happy or are you to be happy? Siete felici o Trying to be happy. o state cercando di essere felici? From dawn to dusk, morning to night, day in and day out, what you have been doing is trying to be happy, isn't it? Quello che fate dall'inizio del giorno alla fine del giorno è provare a essere felici. That's why, ladies and gentlemen, you are doing so many things to be happy. È per questo che le nostre vite sono così indaffarati, corse, facciamo così tante cose. The thing is, you can't stop doing those things because your inside heart, your heart is burning as well. Ok, dentro al vostro cuore sta bruciando. What is burning? Like the pain, mental. Ok, il dolore brucia nel vostro cuore. Because you want to experience the happiness, don't you? Perché voi volete sperimentare la felicità, non volete? Okay. Let's find it out. What are the things that we are doing for our happiness? Cerchiamo di scoprire attraverso le cose che stiamo facendo per la nostra felicità. There's a huge difference between your happiness and my happiness. Repeat There's a huge difference between your happiness and my happiness. C'è una grossa differenza tra la mia e la vostra felicità. Your happiness is always dependent. La vostra felicità è sempre dipendente. My happiness is independent. La mia è indipendente. Even though I am doing this, Perfino quando sto facendo questo. even I haven't done this, Perfino se non lo faccio. I don't have any fluctuations in my happiness.
Non ho nessuna crepatura nella mia felicità. Because my mind is at peace even though I am working, Perché la mia mente è felice perfino quando sto lavorando, even though I am not working. perfino quando non sto lavorando. This pen cannot La penna non può trigger my happiness or trigger my sadness. generare la mia felicità o la mia sofferenza, But ma this pen can trigger your happiness or trigger your sadness. questa penna può influenzare la vostra felicità o la vostra sofferenza. Not now. Non Eh, adesso. Let's say you want to do something and you want to find a pen, then what will happen? Mettete che vogliate fare qualcosa con la penna e non la trovate. Then, Allora accadrà. right? When you get it, right? Quando l'avete, If you don't find it, se non la trovate, mentally you are not at peace. Mentally, mente you are not at peace. mentalmente sì, non siete felici. Because your peace is depend on whether you find what you want or not. Perché la vostra felicità dipende dalla penna, da quello che volete o non volete, grazie a causa di quella penna. Depend what you want or not. Whether you got it or not, right? Then it's in. Okay, for example, if you order something from an Amazon, E se ordinate qualcosa da Amazon, now we are per esempio, now we are waiting allora for noi state aspettando to receive that delivery. di ricevere la consegna. Ladies and gentlemen, signora signori, right? Signora signori, Signori, you are now waiting for the delivery guy. state aspettando il ragazzo della consegna. Your happiness depends on the delivery guys. E la vostra felicità dipende dal ragazzo della consegna. If he failed to deliver this, whatever the parcel that belongs to you, Se vi arrivano le cose che vi appartengono, you remind their mothers and fathers as well sometimes. I don't understand. That means you will scold them as well, their mother and fathers. Their mothers and fathers. I mean, Madre, padre, yeah. Like- Mothers and fathers. you will scold not only the delivery guy, to his mothers and fathers as well. They see, these people that they who gave this birth to these people. Ah, ok, che ve la prendete con magari il padre o la madre di questo ragazzo, chi l'ha messo al mondo. Scold. sì. Scold. Because Blame. blame. Because you have the mental vexation here. You want it. Perché voi lo volete, avete l'esigenza di avere quella There's a consegna. desperation happens in the mind. E così nasce la disperazione nella mente. Because of that, ladies and gentlemen, now you can't be happy. Perché, signore e signori, voi non potete essere felici Every morning to night you have these kind of things to achieve. se voi dal mattino alla sera, insomma, vivete in questo modo. You are in a quest of achieving all these things. You are in a quest, in a battle of achieving the goals. Siete in una battaglia per Goals, targets. raggiungere gli obiettivi. When you achieve that, you feel, Quando ha. li raggiungete vi sentite ok. When you can't achieve, then you feel, ha. Al contrario, siete giù. Then you set another goal and you try to get that thing. Poi, come dire, vi ponete un nuovo obiettivo e provate a raggiungere quello. When I was doing my PhDs and degrees, E i suoi studi. when I was doing my degrees, Quando stavo facendo i miei studi, my supervisor always come to me and tell me, do this, then you will be happy. ok, chi è che te l'ha detto? My supervisor, professori, Ok, i professori gli dicevano fai questa cosa. I just guessed. Professori, I didn't know that word. Professori, like come to me and say, okay, if you do this,
then you will have fun. Ok, se il professore veniva e diceva se fai questo tu sarai felice, ti divertirai. Even though I achieve it, when I achieve it, I experience the happiness. Quando lo raggiungevo sperimentavo la felicità. When we have the party, Quando party for that achievement, Festa. festa. Yes, when you have the party, my supervisor is asking, what's next? ok, il mio insegnante mi diceva qual è il prossimo. That means this is like goat and the carrot, endless journey. Questo significa The carrot is hang on the goat's back. The goat is running in front of the carrot. Goat never get the carrot. ok, l'obiettivo sta marciando avanti rispetto alla persona, cioè nel senso è più importante l'obiettivo della persona. But goat never stop the game because goat thinks that one day I will find it. Caroti. Perché ha fatto l'esempio tipo carota appesa della davanti carota all'asino. appesa e l'animale che lo rincorre ma non riesce mai a raggiungerlo. Ok. Quindi non si dà pace finché non raggiunge. Those days when I published a good like paper, like after publishing my research findings, we have parties. In questi giorni, quando ho pubblicato i miei studi, abbiamo fatto festeggiare. And then he always asks, what's next? Cosa dopo? What's next? And then I'm saying, don't talk about what's next right now. Let's enjoy this moment. Non pensare a quello che c'è alla cosa prossima in questo momento, ma goditi il momento. When you achieve something, you feel the happiness, but then you are projecting something, okay, now I have to do the next thing. Quando raggiungete qualcosa, magari vi godete la felicità, ma progettate subito qualcos'altro, subito dopo. That means, ladies and gentlemen, your happiness is like roller coaster. La vostra felicità è come un'onda. Sometimes ups, sometimes downs. Sometimes ups, sometimes downs. Up and down, ride the merry-go-round. There's a happiness like this. Ok, la felicità è questa. This is what Buddha found. Questo è quello che trovò il Buddha. This can be achieved by understanding the mind. Questa felicità può essere compresa, può essere raggiunta comprendendo la mente. Realization brings the happiness. La realizzazione porta alla felicità. Realization from real eyes can bring the happiness. La realizzazione attraverso veri occhi porta alla felicità. Not from these eyes, Non da questi occhi, but this eye. ma questo occhio. I want to open that eyes. I want you to open that eyes. Voglio che apriate quell'occhio, Because you are sleeping at this moment. che state dormendo in questo momento. But you don't know that you are sleeping because you think you are awake. Ma non lo sapete che state dormendo perché avete male alla testa. I want you to open. Pensate di essere svegli. svegli. Ah, ok. I want you to open that eye. Voglio che apriate quell'occhio. I am coming to you and hey, wake up, wake up, wake up. Okay, ladies and gentlemen. Let's write down things that you love to see, the places that you love to see. Elenchiamo i posti che vi piacerebbe vedere. Madam? Forest. Forest, double R? Scritto. Yeah. Forest. Forest, yes. Jungle, double R, yeah. Then? Mountain. 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 Sea.
So you like to see sea, Sì. you like to see mountain. This signora, signori, female. Signora, signora. Signora. I prefer the sea. Ah, I don't like signora, yes, prefer to see sea, and this signore prefer to see mountains. Yeah, okay. Right? Io no. Okay. Anzi, la depressione in montagna. So the thing is, if mountains are beautiful, if mountains are beautiful, Se le montagne sono belle, if beaches or seas, the sea is beautiful, everybody has to see the beauty out of the sea. Ciascuno cioè tutti possono vedere la bellezza Nel mare. nel mare. I know what's going on with him because now he is thinking what I am saying as well. Now he forgot to translate. If the sea is beautiful, ladies and gentlemen, Se il mare è bello, everybody that look at that beach or sea has to experience the beauty. se il mare è bello, ogni persona che lo guarda deve fare esperienza di questo bello. But some people hate to go. They hate to go to beaches or to see sea. Ma ci sono alcune persone che odiano. che odiano vedere il mare. But the thing is, if the beauty is something that possess, that owns the sea, Se la bellezza è qualcosa che possiede il mare, it doesn't matter whoever the watcher, it Non has to importa. give the beauty. non importa quale sia Chi guarda. l'osservatore. Okay. Sì. If the beauty is in the forest, then everybody has to experience the beauty when they are looking at the forest. Se la bellezza è nella foresta, tutti possono fare esperienza della bellezza racchiusa nella foresta. That's why Italian people going to Australia to see the beauty in Australia. The Australian people coming to Italy to see the beauty in Italy. Ok, questo è perché gli italiani vanno in Australia a vederne la bellezza e gli australiani fanno il contrario. Australian people does not experience the beauty in Australia because that they have I see these things, that it's enough. I know that. Le persone in Australia non possono godere della bellezza dell'Australia perché ci vivono. Because when I was at university, my cohort, my people, they want to explore Europe. Quando ero nella mia città le persone volevano esplorare l'Europa. Then I found that European people coming to Australia as well. E poi hanno scoperto che gli europei. Then I was actually scratching my head, where's the beauty? Ripete? Beauty. I was scratching my head, where is the true beauty? Lies. Cioè si grattava la testa Ah, perché ok. pensava dov'è la bellezza davvero. Ok. Then I found a nice quote, ladies and gentlemen, beauty lies beholder's eyes. Beauty lies in the beholder's eyes. La bellezza. Negli occhi di chi guarda. Ok. Oh. Then we need to find out how we experience the beauty. Because you are here, this is the sea. Do you feel like sea? I don't know. Okay, this is forest, huh? Let's see. It's easy. Now you're saying forest is beautiful. But I am saying, no. Beauty is happening here. Ok, voi dite la foresta è bella e lui dice no, la bellezza sta avvenendo qui. This is the beauty and this is the beast. E quella è la bellezza e quell'altra è la bestia. But the thing is, beauty thing, beast is the beauty. But the thing is, beauty. The beauty and the beast. Ok. Right? Beauty, this person thinks this is where that generates the beauty. La persona pensa che sia la foresta a generare. No, that's wrong. Beauty happens in here.
No, è sbagliato, la bellezza avviene qui. But the thing is, the way that you experience the beauty, this Signore experienced the beauty. The way that this Signore experienced the beauty is completely different. Ma il modo in cui il Signore percepisce la bellezza è completamente differente Your beauty is not my beauty. da quello degli altri. Yes. Your beauty is not my beauty. But people are nominating beauty queens. What do you call? Ok. Sì, le Miss. Ok. Miss Queen, Miss World. Miss Universe. Sì, bella, sì, sì. So they are nominating Miss Worlds. And I have found that they recently called Miss Universe. I don't know whether they check with aliens. Because Miss Universe has to include the aliens as well. Ok. Miss Universo dovrebbe comprendere anche gli alieni. Ah, ok, sì, ok. How can we say that this woman is beautiful? Because then everybody has to see the beauty in her. Ok, perché diciamo che una But può sometimes- essere bella. Che tutti dovrebbero vedere la bella. Esatto, che tutti dovrebbero. But sometimes the judges choose the Miss Beauty, Miss Queen, right? But you are thinking, she is not beautiful. Che alcuni scelgono la Miss, ma poi altri si rendono conto che non è bella. Then you are blaming the judges. Are you gone mad? E- She is not beautiful. Vabbè, quindi la prendete in giro No, li dicendo. rimproverano gli altri. Non li prendono in E giro. rimproverano i giudici per Rimproverano. aver scelto una miss che non è bella. Okay, good? So far so good? Okay. So ladies and gentlemen, what is this? This is like a jungle, you know? Questa è come una giungla. You know, this is like, now do you feel that it's insane to judge a beauty in a character, because actually beauty is not there in the muscles. Vi sembra normale giudicare la bellezza in una persona, poiché la bellezza alla fine è negli occhi di chi guarda. Beauty cannot be there in the skin, La bellezza non può essere nella pelle, because this is electrons, protons, neutrons. perché sono elettroni, protoni, Neutroni. Right? Yeah, right. Have you all have done at least a little bit of chemistry? Yeah. Avete fatto un po' di chimica, studiato un po' di chimica. Slightly. Do you know that these are made out of atoms? Yes. Sapete che è formata di atomi? Then Miss Queen's atoms must be beautiful, isn't it? Gli atomi di... Ah, devono essere belli gli atomi di una queen, di una miss. How come that happened? Come può Come succedere? potrebbe succedere? That is not true. Because can you see a beauty in the atom? This is protons, neutrons, and electron is flying. Is it beautiful? Lo vedete bello? Ladies and gentlemen, this is neutral. Even they don't know that you are looking at them. Loro non sanno che noi li stiamo guardando. Do you understand this? You are saying, oh, this is so beautiful. You know, you are saying that this is beautiful, but this is electrons, protons, neutrons. This is beautiful. This is also what? Electrons, protons, neutrons. La penna è Stessa fatta di... sostanza. Sì, sono fatti tutti e due della stessa sostanza. Della stessa sostanza. This is a different arrangement, this is a different arrangement. But Ok, same questo è thing. un insieme diverso dall'altro, But same thing. ma la stessa cosa. That means we have a problem in our mind. Abbiamo un problema nella nostra testa. Mente. Mente, sì. We have a problem in our perception. Abbiamo un problema nella nostra percezione. Percezione. Sì, percezione. 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 Yeah. Perception. Perception. Let's try to understand how we can experience this beauty. Vediamo come possiamo sperimentare questa bellezza.
Now we know electrons, protons, neutrons, physical world, Elettroni, protoni, neutroni. Physical world. Yes. O parola fisica. They don't have beauty. Beauty is not there. La bellezza non è qui. Beauty is in the mind. La bellezza è nella mente. No beauty here. Beauty has to be there, something generating here. La Agree. mente è qui da qualcosa che è generato qui. When you achieve the inner peace, Quando raggiungete la pace interiore, then your mind is beautiful. la vostra mente allora è bella. Then Allora, you don't feel ugly and beauty in the outside. voi non sentite Ugly. non sentite una bellezza brutta fuori. You can experience the beauty everywhere. Potete avere esperienza della bellezza ovunque. There's no preferences with you. Non ci sono preferenze con voi. You're okay with anything. Siete ok con ogni cosa. That is the inner peace. Questa è la pace interiore. Right. Let's go to beautiful musics, or what you call beautiful music? Diciamo musica. Musica? Beh? Musica. Musica? Musica. Some people love jazz. Alcune persone amano il jazz, Some people love rock. alcune rock, You know that. Some people love DJ. alcune DJ, Some people love calm music. alcuni la musica calma, Some people love the bell sound, ding. ok, suoni profondi. Some people love orchestra, Certo. trombone musics. These are the things I played those days for my happiness. But I'm not playing right now because why? I'm happy. I don't want to listen to music to be happy. Non li sta suonando, li suona in generale, ma non li sta suonando in questo momento perché non è bisogno per essere felice. If the beauty is in the music, then everybody has to listen to that music. Se la bellezza è nella musica, poi tutte le persone dovrebbero ascoltare quella musica. Do you think this music is good? Pensate sia bella? It's good to party. It's good for party. How about this? That's different. But you know, it's same beat was there. The same? Same sound. This sound and this sound. Ah, ok, è lo stesso suono espresso in modi diversi, lo stesso suono. Have you seen Charlie Puth's the videos? He is creating music out of single sound. He is only taking this sound, and then he is creating a music out of that sound. Avete visto dei video in cui ci sono musicisti che prendono un suono e creano la musica da quel suono. That means, ladies and gentlemen, beauty is not there in the music. Questo significa che la bellezza non è lì, nella musica. That's why when you hear the music, can you hear the same music again and again and again? Questo, cioè potete ascoltare la stessa musica di nuovo. If the music is beautiful, then if you listen to it 10 times, then you have to experience the same beauty. Se la musica è bella e voi l'ascoltate 30 volte, At the 10th fate time. esperienza
Ogni volta dovete sentire la stessa esatto, bellezza. della stessa bellezza. No, isn't it? If I do this again and again and again, you will say, stop it, now it's enough, I need something else. Se faccio questa cosa dopo un po' mi dite di smetterla di fare dell'altro. Because why? Why? Because Because we're we are fed up with that. That means beauty is not there in the music. La bellezza non è dietro la musica. That's why you can't experience the happiness. I mean, if the beauty is there in the music, then when you are listening to the 10th time, you also feel the same amount of happiness. Se la musica è sorry, repeat. If you are listening to the same music like 10th Se time, ascoltate la stessa musica per 30 volte, that's why YouTube views, when they publish, it goes to the maximum and then slowly comes down. questo succede quando qualcosa viene pubblicato su YouTube, gli ascolti vanno al massimo e poi decadono. If the song is beautiful, then it should be like this. Se la canzone è bella dovrebbe essere più costante. Constant. People have to listen it again and again and again and again and again. There will be one music everywhere in the world then. Because that is the beautiful music. Okay, ladies and gentlemen. Then, music is also not with the sound, whatever the outside world. That beauty is actually a generation in the mind. Agree? Ok, la bellezza, ha ripetuto che la bellezza non è nella musica, ma alla fine è nella mente. How about the fragrance? E riguardo alla fragranza, Some people love some fragrance. alcune persone amano certi odori fragranti, Others hate. altri le odiano. Okay, then do you think what is the lovely things in the fragrance is actually not in the fragrance, because if fragrance actually emits something happy in the fragrance, then everybody should take the same scent. Se ci fosse della bellezza nella fragranza, tutte le persone dovrebbero prendere quella specifica fragranza, adottarla. Do you feel the tastiness of the, let's what do you like to eat? What is your favorite food? Now you're going to laugh. Maybe for me, Indian food. Indian food. What is your favorite food, sir? Italian food. Italian food. What is your favorite food, madam? No food. No food. You're not eating anything. How about you, madam? Japan. Japanese. Okay. Why? Okay. The funny thing is, even though there are different type of cuisines, Sebbene ci siano differenti tipi di cucine, all are carbohydrates, proteins, lipids. don't understand, sorry. Saranno tutti carboidrati e lipidi. Grassi. Ok. All the same thing. Electrons, protons, neutrons. All are pumpkins. Pumpkin? Sukha. Yeah. Bean is, beans. If you put it in this way, that's Italian. If you put it in the other way, this is Indian. If you put it this way, this is Japanese. Beans, the Beans, sprouts. fagioli, sì. Ah. Se li metti in quel modo, com'è che how it function? Like if you put it in the, okay, this is the dish. If you put it, this is Italian. This Indian, right? This Japanese. If you cut it to pieces and put it into the boil, Korean. Se lo tagliate lo mettete Nella scodella. coreano. Ladies and gentlemen, people go insane. They do the same thing in a different way. They say, that is Korean. I love Korean. Okay, when you go to Italian, you eat the same thing, but in a different arrangement. Ok, cioè le persone fanno la stessa cosa e pensano che sia diverso e pensano che il modo in cui lo fanno loro sia quello corretto e gli altri sbagliati.
When you have food, you feel the wow, tastiness, the happiness. Quando avete il cibo, quando mangiate, siete felici. You feel the felici. Yes, felici means eating. The felici means happiness. Sazietà, soddisfazione. Satisfaction. You feel satisfaction when you eat some food. Okay, would you be able to find satisfaction if when you eat something you don't like? Trovereste soddisfazione mangiando qualcosa. Something you hate. I don't like to eat that. Right? Okay, eat it. Let's say your mom says, eat it. Do you love to eat that thing? Do you feel the satisfaction by eating that? No, right? Se la mamma vi dice, cioè non vi piace qualcosa, la mamma vi dice mangialo, voi provate soddisfazione a mangiarlo. Have you seen Ratatouille movie? Sì, Ratatouille. When that rat is mixed the mushroom with cheese, mushroom and cheese, cooked mushroom and remember that scene? Does it coming from mushroom? What? Does that coming from mushroom? La goduria viene dai funghi? Does that coming from the cheese? Viene dal formaggio? No. No. Cheese cannot bring Non ci può portare il formaggio. Mushroom cannot bring Neanche i funghi. But when you mix it in the mouth and you are the creator of Quando li mischiate nella bocca siete i creatori di quella soddisfazione. If I give the same portion to you, sometimes Se vi do la stessa pozione a voi. No. Then what that rat or mice felt is wrong, isn't it? According to you. Questa non l'ho capita. Quello che sentiva The ratatouille, the master, the chef rat, il capo Ok, il capocuoco. right? What he felt is wrong because you felt something else. Because when you mix and you, I don't like, but he likes. Potrebbe essere a te come quello che piace a lui. Ok, a lui piace mischiato, ma a te no. So ladies and gentlemen, now all six senses, you are trying to find happiness, beautiness, satisfaction, ecstasy, epiphany, name it, everything. You are trying to find from the outside. Quando cercate l'epifania di qualcosa, la soddisfazione, la felicità fuori. Satisfaction? No, voi cercate la felicità, la soddisfazione, un qualche tipo di epifania all'esterno. Satisfaction. Now, the thing is, you feel something, isn't it? You feel satisfaction, isn't it? I can't say that you don't have, I can't say this pen cannot give you happiness, but you feel it when you take it, if you want it. So che questa penna non vi porta la felicità, ma la sentite quando la prendete. Let's explore the science behind what you felt. Esploriamo la scienza di quello che avete sentito. Because you feel satisfaction, isn't it? Perché voi sentite felicità. You feel the beauty in some music, some music you don't feel it. Voi sentite la felicità nella musica. In some girls you can say, she's beautiful. No, but other person say, no, she is beautiful. Are you mad? Ok, una ragazza, io dico è bella, tu dici no, io ti dico tu sei pazzo. Different strokes for different folks, isn't it? That's a idiom. Different strokes for different folks. Different strokes for different Folks, different folks, different people, different. Right? Persona. Yeah. Yes. Person? What do you say? Persona. Persona. So you add sound always. No, persona. Persona. Okay. Right? Now, let's try to find out how you felt that beauty, how you felt that happiness.
Vediamo come sentite quella felicità, quella bellezza, Because that is something truth for you. perché è qualcosa di vero per voi. This is what you experience since you were born. Questo è quello di cui hai esperienza da quando sei nato. We need to find out what you experience, because you can experience. You are saying that pumpkin is giving me happiness, but pumpkin doesn't know that pumpkin is giving happiness to you. Dobbiamo capire Perché la zucca ti può dare felicità, ma la zucca non sa che ti sta dando felicità. Do you get it? Yeah. More or less. You know, the music doesn't know that let's go and ask from music, do you have happiness? Huh? I have happiness? No. But you say, no, this is happy. This is beautiful. Let's say you go to Greece. Greece. People go to Greece to see beaches. Okay. Grecia. People go there to see the beautiful beaches. When you go and ask from beaches, do you have beauty? The beach says, no, I don't have beauty. I have electrons, protons, neutrons. che vanno in Grecia per cercare la bellezza nelle spiagge e poi quando tornano qua, insomma, le spiagge non ci sono più e quindi neanche la bellezza. Let's try to find out that what is going on there. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo qui. Are you ready? Yeah. For this, I'm going to do a magic. Magic. Let's say have you ever felt happiness from something you don't like? Something very sì. Have you ever felt satisfaction from something you don't like? Difficult. Difficult. You haven't felt. That means liking, whether you like or not, defines whether happiness or not. Se qualcosa vi piace o non vi piace, definisce se c'è la felicità. Maybe after. After? After I remind and I find something that did to me, also if the situation I don't like, maybe. Because now, what happens there, madam? You are tallying with the things that you like, then you find some similarity, even though you said that you don't like it. But then you really found, oh, these are things, something I like. This is similar to that experience. I don't like it, but initially, but I think, oh, there's something there as well. Later you you like it. When you like it, then you want it. Maybe sometimes the effect of our feeling is Neutral. yes. Neutral. That's fine. That's fine. I can also learn to like. Yes, you learn to like. No, sorry. So that means when you like it, translators left. No, sorry, nothing. Okay, we can go. Forward. You can go? Yes. Will he come? Oh. Yeah, he's coming. When you like it, you get the happiness easily. Quando qualcosa vi piace, raggiungete la felicità facilmente. The things that you hate, Però quando una cosa non vi piace, you didn't get happiness. non arrivate a raggiungere la felicità. Maybe you can turn sideways, because you talk that direction, we cannot turn sideways. Sì. Pure lì? Qui è meglio perché sentono, parli proprio please. So, Se una cosa vi piace, raggiungete la felicità con estrema facilità. Se una cosa non vi piace, non riuscite a raggiungerla. that means the amount of happiness that you experience
proportionate the amount of wanting you had. Wanting means that you have a expectation. Expectation. Sì, aspettativa. Aspettativa. È un po' di più che aspettativa. Let's say for these three people, let's do an experiment. For these three, Facciamo un esperimento. Queste 3 persone, I'm not giving you water for 1 hour. non vi do acqua per un'ora. Then after 1 hour, I am giving a water glass to you. Dopo un'ora invece vi do un bicchiere d'acqua. For these two, A loro 2 I'll leave you for 6 hours without water. vi lascio senza acqua per 6 ore. I am giving same glass to you E vi do lo stesso bicchiere dopo after 6 hours. 6 ore. For these two, A noi 2 I am leaving 12 hours out of water. ci lascio 12 ore senza acqua. And I am giving water to them after 12 hours. E dopo, infine, dopo 12 ore ci do un bicchiere d'acqua. Ah. Who will be happier in these three experiments? Chi di noi sarebbe felice in questa Who? situazione? Who? These people. Why? Perché ne hanno più di because they want it more. Ah, acha, acha. Ah. Right. When there's a wanting, are you happy or sad? Happy. Wanting? When you want something, are you at peace or sad? No, we are not at peace. Quando vuoi qualcosa, sei felice. You're mentally tired. You're mentally thinking of it. Sì, la tua mente pensa di più a quella È la cosa. brava. Sei stanco. Sì, la mente è stanca perché vuole qualcosa. La brama di più. Isn't it? Sì. But these people, Sì? their happiness is lesser than these people's happiness. Sì, la loro felicità sarà minore della nostra perché noi abbiamo aspettato più tempo e abbiamo desiderato di più quel bicchiere d'acqua. Certo, desiderio. How about them? They don't feel any happy at all. Loro invece, non avendo aspettato più di tanto, non è che gli è Sì. cambiato. So that means same glass of water, Però è lo stesso bicchiere d'acqua, non cambia. Non È cambia. sempre lo stesso bicchiere. same glass of water gave different level of happiness to different crowd. Lo stesso bicchiere d'acqua ha potuto dare diversi tipi di felicità, intensità diverse. The intensity of happiness depends on how much you vexed, mentally pressured. E la quantità di felicità La dipende da quantità- quanto siete stati vessati Esatto. prima dal bisogno. Quindi cambia in base all'esperienza che avete avuto. Then mental pressure, high, happiness is also high. Se la pressione mentale è alta, anche la felicità sarà alta. Mental pressure is low, Sarà happiness is also low. al contrario invece se Mental pressure, no happiness. Do you get it? yes. No? Yeah, it's crazy, no? It's crazy, isn't it? I need to press myself to be happy. I Yes. need to be stressed Stressed. to gain happiness. Gain happiness. Let's try to find out what is this happiness that you have felt. Ladies and gentlemen, this is the key point Buddha found. This is the key point. Lì dal punto della situazione. La Yeah, chiave. you have to give me 110% attention here. Dovete prestarmi molta attenzione qui. The moment you start liking, Nel momento in cui iniziaste a volersi Piacere, desiderare, inizia a piacere. moment you start like, let's say, this pen is most expensive pen. questa è la Right. penna più dispendiosa. This is the pen that Leonardo da Vinci drew the Mona Lisa. Questa è la penna con cui Leonardo da Vinci disegnò la Mona Lisa. When I say that, if you take these words to your mind,
Se portate queste parole alla vostra mente, now you know, you want to see that. See? No. voi desiderate vederla. Now what happened? You have a wanting, you have a vexation in your mind Avete un desiderio nella testa, nella to mente. experience that. Give me. Quel senso di... come si può definire? Brava. No, è che una brava, esatto. Sì. Non so in inglese come si può Comunque si può tradurre. trovare. A volte neanch'io. This is, I'm drawing a graph here. Mental pressure and the time. Ok, pressione mentale e il tempo. When you think about it, slowly it increases. Increases. Quando Increases. pensate a quella cosa lì, Increases. aumenta insomma in quel modo. You know, I'm showing, I'm giving you the data. Okay, this is that, you know, this is really good, really good, really good, really good. See? I'm not giving you. See? I'm not giving you. Then you're Googling it, whether it's true or not. You're watching YouTube reviews. You're looking at unboxing videos. Ok, io da prima vi faccio vedere questa penna, la vedete è bella, cominciate a desiderarla, poi non ve la faccio più vedere, ora la vedete, ora no, e voi allora iniziate a desiderarla, a cercare anche su Google. Think about iPhone 16, when they introduced the iPhone 16. Pensate a quando venne introdotto l'iPhone 6. You know, they show 16. they show videos, you know, this angle, this angle, this angle, this angle, Lo vedete da ogni punto di vista nel video. and the camera, high quality, and then when people take photos, they take photos and they smile, Quando le persone fanno fotografie loro sorridono and you think their happiness is coming because of the phone. e pensate che la felicità arrivi per il telefono. Now you want to buy the phone. Così volete comprare. Like those days, when I was watching exercise advertisements. Come in quei giorni in cui stavo guardando video su esercizi di... Where they sell exercise machines. Exercise machines. Ah, ok. Stavo guardando macchine. People are doing exercise with a smiley face. Ah, le persone facevano esercizio con i sorrisi sulla faccia. I thought that we can exercise with a smile on my face using that machine. Sì, sì, chiaro. Pensavo che il sorriso venisse perché usassero quel... But later when I bought it, then I found that no, actually that was imitating that you can't smile when you're exercising, you have to pan. Quando li ho presi ho provato ad imitarli, ma non si può sorridere e fare esercizio. And after 3 days, my mom started hanging clothes on the exercise machine. E dopo 3 giorni mia madre iniziò ad appendere sulla macchina degli esercizi i panni. Because I don't use it anymore. Non l'ho più usata. But I felt happiness when I bought it. Ma quando l'ho comprato ho provato a travagliare. I watched YouTube recommendations. Vi porto raccomandazioni per quelle. When you do those things, your mental pressure increases in the graph. Quando fate cose del genere, cioè comprate l'oggetto, Agree? siete d'accordo? Yes. Agree? Yes. You know what happened here? Sapete che succede qui? When you get it, Quando lo ottenete, when you buy it, Sì. when it comes to your world, quando viene nel vostro mondo, Basta. the mental pressure drastically reduces. Sì, sì. la pressione mentale si riduce notevolmente, di molto. This reduction of pressure, you feel as happiness. We say no more adrenalina. Esatto. This delta energy, this is the high energy level and low energy. The reduction of mental pressure. Phew, La riduzione della pressione mentale you deceive as la happiness. traduciamo con gioia, con la depressione mentale che poi viene dopo. È una decompressione.
Actually, there was no happiness. It's a reduction of your own pressure. Non è la felicità, ve lo giuro, è solo... Decompressione. When your father hits you, When you? father hits you, Quando il vostro padre vi colpisce, vi schiaffeggia. when your mom come to you and cuddle you, Quando la vostra madre viene ad accarezzarvi, you feel the love of your mother. sentite l'amore di vostra madre. But in order to experience the mother's love, you need to experience the father's hit. Non sperimentate l'amore della mamma se prima il padre non vi ha picchiato. Father has to punish you in order to experience the mother's love. Ok, il padre deve punirvi per farvi capire l'amore della madre. When you have a headache, Quando avete mal di testa, then you have a Panadol, Paracetamol. poi vi prendete il paracetamol. After you having a Panadol, you feel Dopo che l'avete preso va meglio, But if Panadol can gives you happiness, ma non vi può dare il farmaco. then ladies and gentlemen, if I give you the Panadol right now, would you feel happiness? Se vi dessi il farmaco adesso sareste felici. Then Panadol cannot bring you happiness unless you have a headache. Quindi non vi può portare la gioia il farmaco a meno che non abbiate mal di Then testa. that doesn't mean happiness is coming from a Panadol. Happiness is something that you deceive as the reduction of the mental pressure, the bodily pressure, bodily pain. Ok, questo non significa che il farmaco contenga la felicità, ma che dovete avere mal di testa per... In Italia tachipirina. toglie. Tachipirina. Non Panadol, tachipirina. 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 That's the name. Yeah, that is medicine. Tachipirina. Yeah. Now think about what you have been doing so far is taking tachipirinos for your mental pressure. Scusami. Listening music is like taking tachipirino. Ok, ascoltare la musica è come la tachipirina. Eating Italian food or Indian cuisine is like taking tachipirino. What you have felt is the reduction of the mental pressure. Quello che avete sentito è la riduzione della decompressione mentale. That's why if you don't like it, you don't get the mental pressure. Se non vi piace non ottenete la pressione mentale. Se non desiderate non ottenete la pressione. Here I'm going to write an equation here. When you like it, you get the mental pressure. Quando desiderate ottenete pressione mentale. When you have mental pressure, you do action. Quando avete la pressione mentale fate l'azione Chiaro? To get the whatever that you want. per ottenere quello che volete. When you get it, Sì. Quando l'avete ottenuto, when you get it, when you take it, when you have it, there's a reduction of that mental pressure. c'è la riduzione della pressione mentale. You think that whatever the object, Voi pensate che l'oggetto object gives you happiness, but this is neutral. vi dia la felicità, ma l'oggetto è neutrale, That is like tachipirino. come la tachipirina. But when you have it, you feel that you deceive it as happiness. You think it is Ma happiness. quando lo avete lo desiderate come fosse felicità. Now you think happiness is, you think happiness is, this is deceive. You deceive. You deceive as happiness. That is the reduction of pressure. Voi pensate che la riduzione della pressione mentale sia felicità. Then Penso che lui voglia dire che siamo illusi che la diminuzione... Sì, ingannati. Then you are updating an idea that object can give you happiness. Adesso state capendo che l'oggetto non vi può dare felicità. Object can give you happiness. That is an idea. Now you are updating positively. When you deceive at happiness, reduction of the pressure happens.
But you don't feel it as the reduction of pressure. You feel that happiness. Because of that, you are projecting that happiness is coming from the object. Ok, pensate che la felicità venga dall'oggetto e quindi siete ingannati da questa apparenza. Cioè la felicità non viene dall'oggetto. Because of that, now you start liking again. For object Means music. We mean also person. Person, everything. Situation. Sì, no, Any situation. Volevo chiarire. Oggetto. Non la donna oggetto, tutto. Oggetto. Yes. Object or subject or people or pen or whatever, the exercise machine, music or whatever you can name it. Now you have an idea that these things can give you happiness. As a result of that, now you like it, then you have mental pressure, you perform action, you get it, now you again updating the action. Now this is the vicious cycle of... Ok, questo è il vizioso circolo del piacere, del desiderio. So it's same with the suffering also. When we have suffering, we need to get rid of it. So, wait. Where's the suffering? We have suffering here. No, not in this case, but it is the same. Like if we have something we desire. Suffering means bodily desire, bodily pain, or you are talking of mental pressure? Let's say for example the moment when we have depart from the loved one. Yeah. Yeah. Because you like to... We have headache. No, we have here. Sir, we have here. When you like to live with your loved ones. When they departure. No, but like more like pain. That means that if I have headache, I'm waiting for it to end. Yes. Then So it is the same, but like in a different way. Different way. You want to get rid of the headache. Yeah, exactly. Now you like to get rid of the headache. Yeah. Now you're vexing. You have a mental pressure to get rid of the headache. This is the same circle. See, this is the suffering. Mental suffering happens because of the like. Mental suffering happens because of the liking. Liking happens because of the wrong idea. La mente sofferente viene per il desiderio e il desiderio viene per l'idea sbagliata che l'oggetto contenga la felicità. This idea is wrong. È sbagliata questa idea. This is what everybody has it. Questo è per tutte le persone che ce l'hanno. Every living being. Ogni essere vivente funziona in Think questo modo. outside things can give satisfaction. Pensa che le cose esterne possano dare soddisfazione. Because of the wrong idea, now they have liking, now they have a mental pressure, suffering. So this is the mother of suffering. This is the father and mother of suffering. Questo è il padre e la madre della sofferenza. Ignorance leads to attachment, leads to suffering. Venerable. So I think there is a qualitative difference. For example, if I wish to have iPhone, then I'm expecting for that moment. But if I have pain, I'm wishing to get rid of it. So the same kind of mental pressure is there, that we want something either to get or to get rid of. Yeah. So it's like more like I think not like liking the pain, but wishing something. Okay. This is something like this. This is very tricky. Mind is playing game here. Dislike means you like to something else. When like is there are dislikes. When you have a dislike, then you want to get rid of what you don't want, because you like another way. Quando non ti piace qualcosa, in realtà te ne piace un'altra. Aspetta. No. Because now you like. Let's say you have a bodily pain. You want to get rid of. That means you like to stay without the bodily pain. Still you have a liking.
Liking is there. When liking is there, you have a preference. You have a preference always. I want to stay happy and I want to stay because that this is just scratching the surface. This teachings goes deeper and deeper and deeper. I am just introducing the concept here only. This goes very profound. This goes very deeper and deeper and deeper when you explore more. Sir, now at this moment, you can see I am here, right? I can see you are here, right? This is what you think, right? Can you all see me? What you see is not what you see. What you see is not what you see. You are not seeing same me. You are not seeing me. You can't see me. You are seeing image of me. You are seeing a different image. You are seeing a different image. What you see is not what exists outside. This goes that deeper, but I don't want to explain those things today. This is just the beginning. Sono un attimo perso. Perché ciascuno di noi vede un'immagine diversa di lui e quindi non vediamo il suo vero essere. Chiaro. È diverso da tutte le immagini che noi abbiamo. Chiaro. It's very deep. It's very deep. But let's explore it from the beginning, scratch, surface. This is where addiction starts. Sì. Addiction? Addiction. Dependent. No, addiction ha detto un'altra cosa. Sì. Yeah, because you have projecting. You're projecting that can give you happiness, then you like it, then you want it, then you pressure it, then you take it, oh, hey. Then you update in the idea, then you still want it, the next time you want it, you want the second update. You always want upgrade. Sì, non sei mai felice di ciò che hai. Una volta che ottieni una cosa che ti ha reso felice, ne cerchi un'altra e ne circolo. Diciamo che alla fine tutto comincia da qua. Esatto. E dall'idea sbagliata che l'oggetto porti la felicità. Questo crea una pressione mentale e quando otteniamo l'oggetto la pressione mentale ci sgonfia e noi pensiamo che quella cosa lì sia la felicità. That's why in the Buddha's textbooks they are talking about ignorance. Questo è il motivo per cui il Buddha scrisse i suoi insegnamenti. Voleva, portare alla luce l'ignoranza. Ignorance of what's going on here. Ignoranza su quello che avviene dentro la mente. See, I showed you right now. Questo meccanismo. This is ignorance. This is attachment. This is suffering. The words, please. Ignorance, attachment, suffering. Attaccamento, ok. Brava. Sì. Now tell me, when you have, you like this, that means you suffer for this. Vi piace questo e quindi significa che soffrite per questo. Right. Okay, let's see you, madam. Right? You like this, now you suffer for this. Right? No, I mean, imagine. Imagine. Sorry, I don't listen. Yeah. Allora, I like this. You like this. Let's say you only like this. You don't have any other likings. Right? You like only this. Ti piace solo, non hai altri desideri. I like only this. Only this. So you suffer for this. And I Suffer for this because you want this. But I'm not giving you. I want, okay. Okay. You like this. No, this. Right? You suffer for this. Yes, I know. You also like this. And you also suffer for this as well. Now you have two sufferings. No, scusa, mi è sfuggito. Hai due penne ti piacciono tanto, quelle due penne. Ti piacciono e quindi soffri per quelle due penne. E ne hai due. Do. Right? But here you like this, you also suffer for this. You like this, you suffer for this. You also like this, then you suffer for this. Così hai più soffri. Right. Now tell me, who is mostly suffering here? Here. Because why? Now she wants three things. You want only one thing. You want only two things. You want three things.
How many likings you have? Whew. Many. That's why you are suffering. È chiaro. You didn't get it? Sì, scusate che... Ok, avete tante cose Proporzionale alla che... quantità. Lei è quella che soffre di più, perché va a tre cose, tre desideri, tre fonti di desiderio. Quindi più desideri, più fonti di desiderio si hanno, e più si soffre. Okay, ladies and gentlemen. That's why you are to be happy always. Not like anything. No, to be happy. To be happy. To be happy always. Because always you get one thing, you think about other, I want that thing. From morning to night, this. No. Think about your baby. If you give this, I want that. Oh, okay, give this. No. Okay, give this. Saltiamo da un desiderio all'altro, dalla mattina alla sera. Yeah, I gave the idea. Ok, no, il concetto generale è davvero che saltiamo da un desiderio all'altro senza darci pace, dal mattino alla sera. Now you want those things, all the things. Voi volete quelle cose, le volete tutte. Person who has one house, he is happy. Person who Una he is persona che ha una casa è felice. not, he is happy. He is suffering for one house. Sta soffrendo per una casa. Person who has two houses, now he is suffering for two houses. Lo stesso con persone con due case, soffrono per due Person case. who has three houses, now he is suffering for three houses. È proprio così. No, now he has become a protector, security guard, and the crier. Questa non l'ho capita. Because security guard Can means you repeat, please? now when you have a house, you become the protector of that house, Diventi il custode, il right? You are the security guard, ok? right? Se la You are the guardi- crier, Sei quello che piange per quella casa. because something happens to that house, you are crying. Perché se succede qualcosa a quella casa, tu piangi. Even the house doesn't know that you are crying. Even the The house doesn't have agenda to give you perfino se la casa non vi dà motivo in tears. realtà di piangere. Now you are suffering. Ladies and gentlemen, these things, signora, signore, none of these things have agenda to give you happiness or sadness. They are neutral. Questi oggetti non vi danno gioia o sofferenza, sono neutrali. When you realize this, the level of suffering that you were experiencing will get rid of slowly and slowly, because now you are getting rid of the idea. Quando diventate consapevoli di questo, che gli oggetti non vi danno gioia o sofferenza ma sono neutrali, cambia di conseguenza anche la sofferenza. When you don't have this ignorance, there's no liking. Se non avete l'ignoranza che l'idea vi dia la gioia o la sofferenza, non avete il problema dell'attaccamento. Then there won't be any mental pressure. E quindi non ci sarà pressione mentale. Then you don't have to do anything for happiness. Così voi non dovete fare niente per la felicità. And you will quit this vicious cycle. E uscirete da questo circolo vizioso. End of story. Contentment. That is the contentment. Because now you don't have any suffering, because you know 100% nothing can give you suffering or happiness. That is the happiness. Realization is the happiness. That's why it's in the Bible, it says, truth will set you free. La verità vi rende liberi. Scusa, puoi parlare un po' più? Ask, you shall be given. Ask, you shall be given. Chiediti sarà dato. Seek, you shall be found. Cerca e troverai. Seek, you shall be found. Cerca E starai ottenendo. The truth that sets you free. la verità ti rende liberi. Where is it?
in the Bible. I can't see a difference between these religions. They all are talking the same thing. Non vedo differenza tra queste due religioni. There's a religion called Taoism in China. C'è una religione in Cina chiamata Taoism. 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 Tao means the way of everything. Tao means The way of everything. The way of everything. ok. And it says, every living beings are returning to a common source. Ogni essere vivente torna a una sorgente, tutti gli esseri viventi tornano a una sorgente comune. When you find the common source, Quando trovi la sorgente comune, you will be tolerant to anything that life brings to you. sarai tollerante verso qualunque cosa la vita ti porterà. You will be like kind-hearted like a grandmother. Il tuo cuore sarà gentile come quello di una nonna. Dignified like a king. Dignified like you're straight. Con la dignità di un re. You can deal with whatever that life brings to you. Puoi affrontare qualunque cosa la vita ti porti. When the death comes, E quando la morte arriva, you're ready sei pronto. because you have done everything that you have to be done. Perché hai fatto qualunque cosa per cui tu sei venuto al mondo. Ladies and gentlemen, Signori e signore, this is your duty as a human being. questo è il vostro dovere come esseri umani. Ignorance is our common enemy. L'ignoranza, la stupidità è il nostro nemico comune. We all have to fight against the ignorance. Tutti dovete combattere contro l'ignoranza. This is the way to mending minds and healing hearts. Riparare questa... Heal your heart. Curare i cuori. Tame your mind. Domare. To peace, to come to find the inner peace, inner happiness. Ok, per trovare la felicità dovete curare i vostri cuori e conoscere la vostra mente, direi. This is what Jesus said. Rest in peace. Questo è quello che Gesù disse e riposa in pace. This is something you cannot achieve by dying. Questo non è che potete raggiungere, questo non è qualcosa che potete raggiungere morendo, This can be achieved by realization. solo con la realizzazione. Because realization gets rid of the ignorance. Perché la realizzazione mette fuori gioco l'ignoranza. This is your duty as a human being. Questo è il vostro dovere come esseri umani. To liberate yourself from the suffering that you experience. Liberarvi dalla sofferenza di cui avete esperienza. Not to go to work. Non si può leggere in un libro. Not to bring children to the world. Non, Let's say, not to work, non lavorare. right? Not to eat, Non mangiare. not to drink, Non bere. not to having sex. Non fare sesso. These things are what animals do. Animals are doing that. Agli animali piace fare questo. You are different to the animals. E voi siete differenti dagli animali. You have a different mind. Avete una mente differente. If you can realize this, Se potete realizzare questo, if you can get rid of the ignorance, se potete mettere fuori gioco l'ignoranza. that is the way to free yourself. That is the Way to free yourself. Liberate yourself. Per liberare noi stessi. Let's fight for freedom. combattiamo per la libertà. Come back to feel libero. This is your journey as a human being, but nobody knows it. Everybody is doing the same thing that others are doing. Questa
questa è la vostra vacanza come essere umano. When you were Il vostro born, viaggio, ma nessuno lo sa. Non mi ricordo la parte. everybody is doing the same thing that others are doing. Ma tutti stanno facendo la stessa cosa che stanno facendo gli altri. When you were born, you enter to a game, Quando siete nati siete entrati in un gioco, but you don't know the rules and regulations of the game. ma voi non conoscete le regole del gioco. The game is to find out the rules and regulations of the game. Il gioco è trovare le regole del gioco. Instead of finding out the rules and regulations of the game, you're playing the game. Se invece di trovare le regole del gioco e capire come funziona, voi state giocando. That's why you were born to a prison. Questo è il motivo per cui siete nati come persone. You were born to a prison for your mind. Ah no, è una prigione. Ok. Prison for your mind. Perché avete reso la vostra mente una prigione. A prison that you can't smell, taste, touch and feel. Una prigione che potete sentire col naso, potete vedere e potete anche percepire con le orecchie. That's why, ladies and gentlemen, Buddha is Buddha because he found by himself that we all are in a prison. Il Buddha è tale, è il Buddha perché trovò da sé. Repeat, please. Buddha found that we all are in a prison and this is the way to come out of the prison. Sì, ha trovato il modo per uscire da questa prigione e What Jesus, essere liberi. what Jesus explained in Jerusalem is the same thing. Quello che Gesù ha spiegato a Gerusalemme è la stessa cosa. He wanted to get this profound wisdom to those people. Voleva rendere accessibile questa profonda saggezza a tutte le persone. But he couldn't finish the game. He couldn't finish it because they killed him, right? Ma non poté finire il gioco perché? Why? Because Jesus, he can't finish the project because he was telling, come to me who are weary and burdened, I will give you the rest and peace, but later people kill him. Ma la persona lo uccisero. Già. So, this is why, ladies and gentlemen, you feel the difference between religions. I don't feel it. Questo è il motivo per cui sento la differenza, non ho capito quella parola. Che non c'è differenza. I don't feel it because this is the same wisdom. Tra le due religioni. This is the same thing. Thank you very much for listening. Namaste. Thank you. Grazie. It's your duty to liberate yourself. I found the teacher and I found my teachers and because of the teacher, I followed him and then I realized, oh my God, what Buddha has found is so profound. This is not something to play, this is something to realize. Quando ho incontrato questo insegnamento e ho scelto il mio maestro, ho capito che questo non era qualcosa da giocare, diciamo così, ma da capire profondamente. I live in a monastery in Sri Lanka. We have thousands and thousands of people. Vivo in un monastero in Sri Lanka e abbiamo thousand people. Abbiamo migliaia e migliaia di persone. In the monastery there are 7,000 visitors each week. E ogni settimana ci visitano 7.000 persone. I want you to come there one day and experience what we are doing there. Vorrei che veniste lì un giorno, abbiate esperienza di quello che le persone fanno lì. I want you to be the ambassadors for this wisdom, for this country. Vorrei che foste gli ambasciatori di questa saggezza per questo paese. That is your duty, ladies and gentlemen. Everybody is suffering. They don't know why they are suffering. Che è il vostro dovere, signore e signori. La gente non sa che sta soffrendo. This is why Jesus said, love thy neighbor. Questo è perché Gesù disse Love thy neighbor. Ah, ok. Thank you. Grazie. Grazie.